Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά. Βλέπετε ότι υπάρχουν τόσα και τόσα και δεν είναι η Εκκλησία μόνο η Κυριακή το πρωί, αλλά τα τόσα άλλα που συμβαίνουν μέσα στην εβδομάδα και αλλού και δοξάζουμε τον Θεό για όλα αυτά. Σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, είναι η μέρα μετά την αποφοίτηση και αυτήν την προηγούμενη εβδομάδα απολαύσαμε στο Βιβλικό Κολέγιο τη διακονία και τη διδασκαλία ενός καθηγητή από το κολέγιο Wheaton στην Αμερική, καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης, πάρα πολύ γνωστός. Έχει κηρύξει εδώ, νομίζω, 2 φορές τουλάχιστον στο παρελθόν και είναι ευκαιρία μας και σήμερα να ακούσουμε κάτι από το Λόγο του Θεού από τον αδελφό μας. Νομίζω ότι είναι από τον Ψαλμό 23, αν θυμάμαι καλά, και ψέλναμε πριν λίγο σαν τον «Ποιμένα μας τρέφεις», οπότε ταιριάζει με την ημέρα. Οπότε, Daniel Block, please come and share with us what God has placed on your heart. It is a privilege and a joy to be back with you again. Είναι χαρά για μένα να βρίσκομαι πάλι μαζί σας. We were here 4 years ago and were blessed by the fellowship. Ήμασταν εδώ πριν 4 χρόνια και απολαύσαμε την κοινωνία σας εδώ. You were still downstairs. Θυμάστε, πριν 4 χρόνια ήσασταν ακόμα στο υπόγειο. We had a look at this place, but it wasn't finished Μας yet. δείξανε λίγο αυτόν τον χώρο, αλλά δεν είχε τελειώσει. This is a wonderful building. Είναι ένα πολύ όμορφο κτίριο. It inspires us to worship and praise the Lord. Και μας εμπνέει να λατρεύσουμε τον Κύριό μας. It's a joy to be back with Jeff and the people at the college all week. Χάρηκα πολύ που βρέθηκα εδώ με τον αδελφό Τζεφ και τους ανθρώπους στο κολέγιο αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. The students have endured my instruction. Οι μαθητές εκεί υπέμειναν την διδασκαλία μου. I hope we have survived. Ελπίζω να επιβίωσαν. It has been a tremendous joy for me. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα. And it is joy to be back here with you to share with you in the Word this morning. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού μαζί. Our text this morning is Psalm 23. Και το κείμενο μας σήμερα το πρωί είναι ο Ψαλμός 23. I am sure I don't need to tell you that this psalm is one of the most beautiful pieces in all of literature. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι αυτός ο ψαλμός ίσως είναι από τα πιο όμορφα κείμενα σε όλη τη λογοτεχνία. What can match the beauty, the imagery, the symmetry and the vividness of the pictures? Τι μπορεί να σταθεί δίπλα σε όλη την ομορφιά, την αρμονία, τη συμμετρία αυτών των εικόνων. But what makes this psalm especially treasured is its message. Αλλά αυτό που κάνει αυτόν τον ψαλμό ιδιαίτερα πολύτιμο είναι το μήνυμά του. How many of us have not resorted to this psalm in times of deep crisis? Και πόσοι από εμάς δεν έχουμε τρέξει αυτόν τον ψαλμό σε στιγμές δυσκολίας. In 1981, Ellen and I made a quick trip to Minnesota. Πριν το 1981, εγώ και η σύζυγός μου κάναμε ένα ταξίδι στη Μινεσότα. Actually, it wasn't 1981, it was about 1996. Μάλλον, συγγνώμη, το 1996 έγινε αυτό. But we drove up to Minnesota to see one of my favorite students from 15 years of teaching at Bethel Seminary. Πήγαμε λοιπόν να δούμε έναν από τους αγαπημένους μου φοιτητές από 15 χρόνια δασκαλίας στο προηγούμενο κολέγιο που δίδασκα. He was dying of cancer, Και πέθανε από καρκίνο. leaving a beautiful young wife and a 6-year-old boy. Και άφηνε πίσω του μια πολύ όμορφη νεαρή γυναίκα και ένα 6χρονο παιδί. How do you encourage a family like Και this? πώς μπορώ να ενθαρρύνω μια οικογένεια σε αυτές τις συνθήκες. In the hospital room together we recited Psalm 23. Και εκεί που βρισκόμασταν στο νοσοκομείο μαζί, διαβάσαμε τον Ψαλμό 23. Hear it again this morning. Ας το ακούσουμε λοιπόν σήμερα το πρωί. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ηνόρθωσε την ψυχήν μου, με οδήγησε διατρίβουν δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι σύ είσαι μετεμού, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσιν. Η τίμασας έμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου, ήλυψας εν ελαίο την κεφαλήν μου, το ποτήριόν μου υπερχιλίζει. Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσιν με ακολουθεί πάσα στα ημέρας της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών.
It's a beautiful psalm, isn't Είναι it? ένας πάρα πολύ όμορφος ψαλμός. It is indeed one of our favorites Είναι μάλλον από τους πιο αγαπημένους μας. because it ministers to us when we are in deep Γιατί distress. διακονεί τις ψυχές μας όταν είμαστε σε οδύνη. But there's another reason why I think we need to read this Αλλά psalm. υπάρχει και ένας άλλος λόγος που πιστεύω ότι πρέπει να διαβάσουμε αυτόν τον ψαλμό. It offers us a remarkable picture of leadership within the people of God. Μας δείχνει και μια φοβερή εικόνα για το πώς πρέπει να είναι η ηγεσία μέσα στο λαό του Θεού. In 1 Peter 5:2, Peter encourages pastors to shepherd according to God. Στην Α Πέτρου 5:2 ο Απόστολος Πέτρος ενθαρρύνει ποιμένες να ποιμένουν σύμφωνα με τον Θεό. Κατά Θεόν. Κατά Θεόν. What does that mean? Τι σημαίνει αυτό? Well, many people translate as something like according to the will of God, Πολλοί το μεταφράζουν ας πούμε κατά το θέλημα του Θεού. or as God would have you do. Ή όπως θα ήθελε ο Θεός να ποιμένετε. But I think what he actually means is Αλλά πιστεύω ότι αυτό που πραγματικά εννοεί είναι shepherd the way God does. να ποιμένετε όπως ο Θεός ποιμένει. In the scriptures, that expression kata often introduces the standard, the measure. Πολλές φορές μέσα στην γραφή αυτή η πρόθεση κατά παρουσιάζει ένα κριτήριο. And as under shepherds of the Lord, Και ως υποποιημένες κάτω από τον έναν ποιμένα τον Κύριο, pastors are to shepherd the way God shepherds. οι ποιμένες πρέπει να ποιμένουν όπως ο Θεός ποιμένει. And of course, this isn't only for official Και pastors. αυτό δεν αναφέρεται μόνο σε επίσημους ποιμένες. Δεν υπάρχει κάποιος εδώ είμαι. This is for anyone who has leadership responsibility. Αυτό δεν είναι αυτό είναι για οποιονδήποτε έχει κάποιον ηγετικό ρόλο, κάποια ευθύνη. If you teach a Sunday class, Εάν διδάσει κανείς ας πούμε το Κυριακό σχολείο or you lead the young people, ή οδηγεί την νεολαία or you own a business, ή έχεις κάποια επιχείρηση or you're a mother or father in a house. ή είσαι ο πατέρας ή η μητέρα σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια. Anybody who leads anybody is a pastor. Οποιοςδήποτε έχει κάποιον ηγετικό ρόλο πάνω σε κάποιον άλλον είναι ποιμένας. This text tells us how God pastors. Εδώ αυτό το κείμενο λοιπόν μας λέει πώς ο Θεός ποιμένει. I've already mentioned that for many this is a favorite psalm. Όπως σας είπα, για πολλούς αυτό είναι ένας αγαπημένος ψαλμός. But if you look a little closer, it's actually very strange. Αλλά αν το κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά, είναι παράξενος ψαλμός. Well, in fact, it has a cartoon-like quality. Θα λέει κανείς ότι μοιάζει λίγο σαν κινούμενα σχέδια. Oh yes, it opens up with a nice and realistic scene of a pastor shepherding his sheep. Ναι, βεβαίως ξεκινάει με μια πάρα πολύ απλή εικόνα, ρεαλιστική, όπου ένας ποιμένας ποιμένει τα πρόβατά του. And in your mind you can see him leading them to quiet Και streams. μπορεί κανείς να τον δει μέσα στο μυαλό του, να βλέπει τον ποιμένα να οδηγεί τα πρόβατα σε ωραία ριάκια. With some of the sheep lying in the shade of an old oak tree. Και κάποια από τα πρόβατα να κάθονται στη σκιά μιας βελανιδιάς. Even the picture of the shepherd leading the sheep through the dark valley is realistic. Ακόμα και η εικόνα που παρουσιάζει τον ποιμένα να οδηγεί τα πρόβατα μέσα από την κοιλάδα, την σκοτεινή. Και αυτό είναι ρεαλιστικό. That's not hard to imagine. Δεν είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς. But when you get to verse 5, it gets a little bizarre. Αλλά όταν φτάνουμε στο εδάφιο 5, τα πράγματα γίνονται παράξενα. Can you imagine? Μπορείτε να φανταστείτε A shepherd sitting down at the table έναν ποιμένα να κάθεται στο τραπέζι with his sheep joining him for the meal. με τα πρόβατά του να κάθονται στο ίδιο τραπέζι μαζί του για να φάνε ένα γεύμα. Well, one thing you better not serve Υπάρχει ένα πράγμα που δεν πρέπει να τους σερβίρεις. is lamb. Μην τους σερβίρεις αρνί. And then the shepherd anoints the sheep with oil. Και μετά ο ποιμένας χρήζει τα πρόβατα με έλαιο, με λάδι. And he fills the sheep's cup till it Και overflows. γεμίζει το ποτήρι των προβάτων μέχρι αυτό να υπερχειλήσει. Now, as far as I know, Από ό,τι γνωρίζω εγώ λοιπόν, sheep don't know what oil on the head means. τα πρόβατα δεν ξέρουν καν τι σημαίνει όταν το λάδι πάνω στο κεφάλι τους. And they don't know what to do with the cup. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν με ένα ποτήρι. But then verse 6 is really remarkable. Αλλά μετά φτάνουμε στο εδάφιο 6, το οποίο είναι το πιο εντυπωσιακό. The first line paints a picture of two hounds of heaven Η πρώτη γραμμή δίνει την εικόνα δύο κυνηγών του ουρανού. called Tov and Chesed, goodness and Στα mercy. εβραϊκά είναι οι λέξεις Tov και Chesed.
Η καλοσύνη και το έλεος, η χάρις και το έλεος. chasing after the sheep. Οι οποίες κυνηγάνε τα πρόβατα. But the last verse is the most bizarre of all. Αλλά το τελευταίο κομμάτι είναι το πιο παράξενο απ' όλα. The sheep celebrates the fact that he's been invited to live in the house of the shepherd forever. Το πρόβατο γιορτάζει το γεγονός ότι έχει καλεστεί να κατοικεί στον οίκο του ποιμένα για πάντα. Have you ever seen anything like this happening? Έχετε δει ποτέ κάτι τέτοιο να συμβαίνει? It's quite Είναι unrealistic. εντελώς μη ρεαλιστικό. And I can just imagine the shepherds hosting the meal Μπορώ να φανταστώ τους ποιμένες να έχουν αυτό το γεύμα and the sheep sitting on chairs at the table και να κάθονται τα πρόβατα σε καρέκλες στο τραπέζι in the presence of my enemies μπροστά στην παρουσία των εχθρών τους, with the wolves looking on. να κάθονται απ' έξω όλοι οι λύκοι, δηλαδή να βλέπουνε, And then he invites them to live in his house. και μετά ο ποιμένας τους καλεί να ζήσουν και στο σπίτι του. I grew up on a farm in Saskatchewan, Εγώ μεγάλωσα σε μια φάρμα στο Σασκάτσουαν, up in Canada. And there we always had a few sheep around the place. και εκεί πάντα είχαμε κάποια πρόβατα We used sheep for lots of και things. χρησιμοποιούσαμε τα πρόβατα για πολλούς λόγους. My grandmother would knit woolen shoes for us for winter. Η γιαγιά μου έφτιαχνε πολλές φορές διάφορα πλεκτά. And I still have vivid images in my mind of shearing sheep, washing wool, carting and spinning it. Που κάναμε, τώρα δεν θυμάμαι, δεν ξέρω και τις διαδικασίες. Αλλά αρμέγανε, κάνανε, πώς το λένε, ναι. Now, there would be times in spring when we would take a little lamb into the house. Και υπήρξαν κάποιες στιγμές στην Άνοιξη όπου πέραμε ένα μικρό προβατάκι στο σπίτι. Perhaps if the mother died, we would have to nurse it with a bottle. Μπορεί να είχε πεθάνει η μητέρα του και έπρεπε με κάποιο τρόπο να το κρατήσουμε ζωντανό. But we wouldn't keep that lamb in the house very long. Αλλά δεν το κρατούσαμε αυτό το προβατάκι μες στο σπίτι για πολύ καιρό. They don't actually stay cute very long. Γιατί τα πρόβατα είναι σε εκείνη την ηλικία όμορφα, αλλά μετά καθώς μεγαλώνουν χάνουν αυτή την γλυκύτητα. And they're actually dirty. Και είναι και λίγο βρώμικα. And they smell. Και μυρίζουν κιόλας. Obviously, this psalm is a figure of speech. Άρα λοιπόν αυτός ο ψαλμός είναι μια εικόνα μεταφορική. But did you notice? Αλλά προσέξατε. This is a poem about a shepherd written by a sheep. Αυτό είναι ένα ποίημα για κάποιον ποιμένα γραμμένο από ένα πρόβατο. A member of the flock is singing about his shepherd. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα μέλος του ποιμνίου που τραγουδάει για τον ποιμένα του. His love for the shepherd is obvious. Έχει μια προφανή αγάπη για τον ποιμένα. So obvious he bursts out in beautiful poetry. Και έτσι λοιπόν είναι τόσο προφανής η αγάπη του για τον ποιμένα που αρχίζει και λέει ποίηματα για αυτόν. Which is really quite Το remarkable. οποίο είναι εντυπωσιακό. That's not how all leaders operate. Γιατί δεν είναι έτσι ο τρόπος που όλοι οι ηγέτες λειτουργούν. Now I'm a teacher. Εγώ είμαι δάσκαλος. I'm supposed to be a professor at the college. Πρέπει να είμαι καθηγητής στο κολέγιο. And I always have these students in my charge. Και έχω πάντοτε κάτω από την ηγεσία μου κάποιους φοιτητές. I'm sure sometimes they feel like I run them ragged. Ίσως πολλές φορές οι φοιτητές μου νιώθουν ότι τους βάζω δύσκολα πράγματα να κάνουν. And sometimes I get the notion that the sheep are there to make me look good. Και μερικές φορές μπορεί να μου μπει και η ιδέα στο μυαλό ότι τα πρόβατα υπάρχουν για να με κάνουν εμένα να φαίνομαι πιο καλός, πιο ωραίος. But that's an upside down world. Αλλά αυτό είναι ένας κόσμος αναποδογυρισμένος. They're not there for me. Τα πρόβατα δεν είναι εκεί για μένα. I am there for them. Εγώ είμαι εκεί για τα πρόβατα. So when we look at how the Lord shepherds the sheep, Οπότε όταν κοιτάμε τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος ποιμένει τα πρόβατα, we can get a picture of how we should lead those who are in our charge. παίρνουμε και εμείς μια εικόνα για το πώς πρέπει να οδηγούμε εμείς αυτούς που βρίσκονται κάτω από την ηγεσία μας. Whether it's our children, Είτε είναι τα παιδιά μας, our class, οι τάξεις μας, the youth group, ο όμιλος νεολαίας, the η church, εκκλησία, the people who work for you. οι άνθρωποι που δουλεύουν, εργάζονται για μας. Shepherd according to God. Να ποιμένουμε κατά Θεόν. Which raises the question. Το οποίο θέτει το ερώτημα. But what kind of leader do people write poetry? Γιατί είδους ηγέτη γράφουν οι άνθρωποι ποίηματα? What kind of leader do people love? Τι είδους ηγέτη αγαπάνε? Well, let's look at this psalm. Ας το δούμε λοιπόν αυτό το ψωμί. What kind of shepherd is the Lord? Τι είδους ποιμένας είναι ο Κύριος? First, Πρώτον,
He is the good shepherd who knows what's good for the sheep. Είναι ο καλός ποιμένας που ξέρει τι είναι καλό για τα πρόβατα. I love the way the psalm opens. Μ' αρέσει ο τρόπος που ξεκινάει ο ψαλμός. The Lord is my shepherd. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Therefore all my needs are met. Άρα δεν θα στερηθώ τίποτα. Όλα είναι καλυμμένα. That's why he is safe. Γι' αυτό είναι το πρόβατο ασφαλές. That's why he is secure. Γι' αυτό νιώθει ασφάλεια. That's why he's well fed. Γι' αυτό είναι καλοθρεμμένο. That's why he can rest in peace. Γι' αυτό ακριβώς μπορεί να ηρεμήσει, να είναι γαλήνιο. Because the Lord is his shepherd. Γιατί ο Κύριος είναι ο ποιμένας του. Green pastures and quiet streams are symbols of everything being right. Οι χλωρές βοσκές και τα ύδατα αναπαύσεως είναι συμβολικές εικόνες που δείχνουν ότι όλα είναι καλά. And this is the kind of shepherd God is. Και τέτοιου είδους ποιμένας είναι ο Θεός. He actually gives us what we need. Μας δίνει ο Θεός ακριβώς αυτό που έχουμε ανάγκη. Not necessarily what we want. Όχι απαραίτητος αυτό που θέλουμε. Because often what we want is in long run unhealthy. Γιατί πολλές φορές αυτό που θέλουμε μακροπρόθεσμα θα μας βγει σε κακό. But there are two primary things we need. Αλλά υπάρχουν δύο πράγματα βασικά που χρειαζόμαστε. We need nourishment from real food Χρειαζόμαστε τροφή πραγματική and rest. και χρειαζόμαστε ανάπαυση. We don't need Mars bars and chocolates and potato chips. Δεν χρειαζόμαστε όλο πατατάκια και σοκολάτες και άλλα πράγματα. They don't nourish. Γιατί αυτά δεν είναι τροφή. They may satisfy for a little while. Μπορεί ίσως για λίγο να μας ικανοποιούν. But in the long run, they are actually useless for my benefit. Αλλά σε τελική ανάλυση μακροπρόθεσμα δεν μας βοηθούν. The Lord leads his sheep in green Ο pastures. Κύριος οδηγεί τα πρόβατά του σε βοσκές χλωρές And he leads them to και rest. σε ύδατα αναπαύσεως. What a contrast that is to how many of us lead our sheep. Τι διαφορά κάνει αυτό από τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές εμείς οδηγούμε τα δικά μας, ας το πούμε, πρόβατα. These days people complain about their leaders. Πολλές φορές ακούμε ανθρώπους να παραπονιούνται για τους ηγέτες τους. They're wearing us out. Μας κουράζουν, μας εξαντλούν. They've got all kinds of programs Έχουν πάντοτε πολλά και διάφορα προγράμματα. and all kinds of visions. Και όλο έχουν μεγάλα οράματα. And they use us to accomplish those Και visions. χρησιμοποιούν εμάς για να πετύχουν αυτά τα οράματα. So that in the end everybody looks around and they say, what an effective leader that Για να is. μπορούν μετά όλοι να κοιτάνε και να λένε, κοίταξε να δεις, ένας αποτελεσματικός ηγέτης. There's only one problem. Υπάρχει όμως μόνο ένα πρόβλημα. The sheep are worn out Τα πρόβατα είναι εξαντλημένα and they're sick και αρρωσταίνουν. and they don't reproduce. Και μετά δεν αναπαράγουν. They're malnourished. Γιατί δεν έχουν τραφεί σωστά. They don't have the food they need. Δεν έχουν την τροφή που έχουν ανάγκη. Instead of giving them the bread which is the word of God, Αντί να λαμβάνουν τον άρτο που είναι ο λόγος του Θεού, we give them stones. τους δίνουμε πέτρες. Oh yes, these stones taste like sugar, Μπορεί αυτές οι πέτρες να έχουν τη γεύση της ζάχαρης, but they're still αλλά stones. παραμένουν πέτρες. But second, God's people need Μα rest. το δεύτερο που έχουν ανάγκη ο λαός του Θεού είναι ανάπαυση. Here too, Jesus provides the model. Και εδώ πάλι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός προσφέρει το μοντέλο. Jesus Ο says, ίδιος ο Χριστός λέει, come to me, all you are worn out under other leaders, ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είστε φορτωμένοι από άλλους ηγέτες and I will give you και rest. εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. This is what a restless world needs. Αυτό έχει ανάγκη ένας κόσμος χωρίς ανάπαυση. People long for a haven, they long for peace and shalom. Οι άνθρωποι αναζητούν ένα καταφύγιο ειρήνης, σαλόμ. Unfortunately, this is often the opposite of what they find in the church. Και πολλές φορές δυστυχώς βρίσκουν το αντίθετο μέσα στην Εκκλησία. We should be providing rest for our people. Πρέπει να προσφέρουμε ανάπαυση στους ανθρώπους. Instead, we exploit them. Πολλές φορές όμως εκμεταλλευόμαστε And we forget that when they come on a Sunday morning, και ξεχνάμε ότι όταν κάποιος έρχεται στην Εκκλησία μια Κυριακή πρωί, they are human beings struggling with the cares of this world. είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν όλες τις έγνοιες και τις μέριμνες αυτού του κόσμου. Some of you have had an awful week. Μερικοί από εσάς έχετε περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. You haven't come here to get all excited and tell everybody the
Jesus Christ is Lord. Μπορεί να μην είχατε έρθει εδώ πέρα για να ενθουσιαστείτε και να πείτε στους πάντες ότι ο Χριστός είναι Κύριος. You can't concentrate on that. Δεν μπορείς καν να συγκεντρωθείς σε αυτό. You've got burdens on your mind. Γιατί έχεις φορτία επάνω σου. You've come to find Και rest. έχεις έρθει για να βρεις ανάπαυση. The Lord provides that kind of Ο Κύριος rest. προσφέρει αυτού του είδους την ανάπαυση. That's why he's a good shepherd. Γι' αυτό είναι και καλός ποιμένας. He gives us what we actually need. Μας δίνει αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Second, Το δεύτερο. the Lord is a good shepherd because he knows where his sheep should go. Ο Κύριος είναι καλός ποιμένας επειδή γνωρίζει πού πρέπει να πάνε τα πρόβατά του. He leads them in paths of Τα righteousness. οδηγεί σε δρόμους δικαιοσύνης. Well, again, this is quite a contrast to the way some of us lead. Αυτό είναι και πάλι πολλές φορές αντίθετο από τον τρόπο με τον οποίο εμείς οδηγούμε. On the one hand, we don't want to have to say, do as I do. Από τη μια πλευρά δεν θέλουμε να πούμε κάντε ό,τι κάνω. We want them simply to do as I say. Προτιμούμε οι άνθρωποι να τους πούμε κάντε ό,τι σας λέω. And so we protect them from actually seeing how we live. Και έτσι προστατεύουμε τους ανθρώπους από το να δούνε τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά ζούμε. And instead of leading them in paths of Και righteousness, αντί να τους οδηγούμε σε τρίβους δικαιοσύνης, if they actually get to know us, εάν πραγματικά μας γνωρίσουν, they discover ανακαλύπτουν that we are far from righteous. ότι δεν είμαστε εμείς τόσο δίκαιοι. And they become discouraged and depressed and disillusioned. Και με αυτό αποθαρρύνονται, απογοητεύονται και δεν βλέπουν ελπίδα. We lead them in all kinds of paths, Τους οδηγούμε σε διάφορα μονοπάτια. but the path of righteousness. Αλλά πολλά άλλα εκτός από τα μονοπάτια της δικαιοσύνης. In the scriptures, the first quality of leadership Μέσα στις γραφές, το πρώτο χαρακτηριστικό του ηγέτη is not to know what the job is that has to be done, δεν είναι η δουλειά του να ξέρει ποια είναι η δουλειά του, ποια είναι η περιγραφή των ευθυνών του, or even to have the skills and talents to accomplish the job. ούτε πρέπει να έχει όλα τα ταλέντα και τις ικανότητες για να μπορεί να φέρει εις πέρας αυτή τη δουλειά. The first responsibility of a leader is to model righteousness, Η πρώτη και μεγαλύτερη ευθύνη ενός ηγέτη είναι να είναι πρότυπο δικαιοσύνης. so the people can look up to that person and say, I want to be like that. Ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν αυτό το πρόσωπο και να λένε εγώ έτσι θέλω να είμαι. Deuteronomy 17 is a very interesting text. Στο Δευτερονόμιο το κεφάλαιο 17 είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Moses says, Ο Μωυσής εκεί λέει, in the future when you say, I'd like to set a king over me, στο μέλλον λέει όταν θα πείτε θέλω να βάλω έναν βασιλιά πάνω μου, go ahead, get yourself a king. λέει ο Μωυσής εντάξει βάλτε έναν βασιλιά, Just be sure he is from among your own countrymen, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος από τη δική σας χώρα, and he is the one the Lord να chooses. είναι αυτός που ο Κύριος διάλεξε Set him on the throne. και βάλτε το στο θρόνο. But this is what he must not do. Αλλά ακούστε τι δεν πρέπει να κάνει. He must not multiply for himself Δεν πρέπει να πολλαπλασιάσει για τον εαυτό του horses, άλογα, which are symbols of τα power, οποία είναι σύμβολα δύναμης, silver and gold, χρυσάφι και ασήμι, symbols of wealth, που είναι σύμβολα πλούτου, and women, και γυναίκες, which are symbols of pride in that world. και οι οποίες ήταν σύμβολα υπερηφάνειας στην εκείνη την εποχή. This was the problem with ancient kings. Αυτό ήταν το πρόβλημα των αρχαίων βασιλιάδων. They'd rise to the top, Γινόντουσαν βασιλιάδες, φτάναν στην κορφή and suddenly they'd exploit the people so that all the resources feed them. και έτσι λοιπόν άρχισαν να εκμεταλλεύονται τον κόσμο ώστε τελικά όλες οι πηγές της χώρας τελικά να εξυπηρετούσαν τους ίδιους. But then Moses adds, Αλλά μετά ο Μωυσής προσθέτει, this is what the Israelite king is to do. αυτό πρέπει να κάνει ο βασιλιάς των Ισραηλιτών. He is to write for himself a copy of this Torah. Θα πρέπει να γράψει για τον εαυτό του ένα αντίγραφο του νόμου του Θεού. And he's to read it for himself Και θα πρέπει να το διαβάζει, λέει, για τον εαυτό του. as long as he sits on the throne, Όλα τα χρόνια που κάθεται στο θρόνο. so that he may learn to fear the Lord his God, Για να μαθαίνει να φοβάται τον Κύριο τον Θεό του and that his heart be not lifted up above his και countrymen, να μην υπερυψωθεί η καρδιά του πάνω από τους αδελφούς του. and he not turn to the left or to the right from the way the Lord has Και να revealed. μην στραφεί στα αριστερά ή στα δεξιά από αυτό που
που ο Κύριος έχει αποκαλύψει. Moses says nothing about leading an army, Ο Μωυσής δεν λέει τίποτα εκεί πέρα για το πώς να οδηγήσει ένα στρατό. being sure that the judicial system is working, Ή να είσαι απολύτως βέβαιος ότι λειτουργεί το σύστημα το δικανικό. or even building temples, which is what kings did in Ή that το να time. χτίσεις διάφορους ναούς και τα λοιπά, όπως κάνανε πολλοί θεοί βασιλιάδες εκείνη την εποχή. For leaders, it's not about what you do that's important. Για όλους αυτούς τους ηγέτες δεν είναι αυτό που κάνεις που έχει σημασία, It's who you are. αλλά το ποιος είσαι. The king is to read the Torah for himself Ο βασιλιάς πρέπει να διαβάσει τον νόμο για τον εαυτό του and live according to the righteousness that it και describes. να ζει σύμφωνα με τη δικαιοσύνη που αυτός ο νόμος περιγράφει. So that when the people look at the king, Οπότε όταν οι άνθρωποι θα βλέπαν τον βασιλιά, they can say, that's my king. θα λέγανε αυτός είναι ο βασιλιάς. I want to be like that. Εγώ έτσι θέλω να είμαι. He leads the people in paths of righteousness Οδηγεί τον λαό σε μονοπάτια δικαιοσύνης. for the Lord's sake, Χάρη του Κυρίου, not for his own sake. όχι για χάρη του εαυτού του. There's a third quality about shepherds we should notice from this passage. Υπάρχει μια τρίτη ποιότητα των ποιμένων που πρέπει να προσέξουμε αυτή την περικοπή. The good shepherd walks with his people, Ο καλός ποιμένας περπατάει μαζί με το λαό του, especially in difficult times. ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές. We often read verse 4 at funerals Πολλές φορές διαβάζουμε το εδάφιο 4 σε κηδείες, because it seems to be talking about a valley of death. γιατί μιλάει εδώ πέρα για κοιλάδα σκιάς θανάτου. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Και εν κοιλάδη σκιάς θανάτου αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού. But we actually know that that expression, the valley of the shadow of death, Αλλά ξέρουμε ότι η έκφραση αυτή, η κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, actually means something slightly different. μάλλον σημαίνει κάτι λίγο διαφορετικό. The Hebrew word here means the deep and dark valley. Η εβραϊκή λέξη εδώ πέρα σημαίνει η πολύ βαθιά και σκοτεινή χαράδρα. And of course now this psalm becomes applicable to many situations. Οπότε αυτός ο ψαλμός εφαρμόζεται σε πάρα πολλές καταστάσεις. Oh yes, it is still a great comfort in time of death. Βεβαίως είναι μια μεγάλη παρηγοριά στην ώρα του θανάτου. But there are other valleys through which we walk. Αλλά υπάρχουν και άλλες σκοτεινές χαράδρες μέσα στη ζωή μας, μέσα από τις οποίες περνάμε και περπατάμε. Valleys of depression. Υπάρχουν χαράδρες κατάθλιψης. And in Greece in these days, I am sure, Και φαντάζομαι ότι στην Ελλάδα αυτή την εποχή πολλοί περνάνε από τέτοιες χαράδρες. there are many who are going through the valley of unemployment. Υπάρχουν πολλοί που περνάνε από τη χαράδρα της ανεργίας. What is more dehumanizing than not being able to work? Δεν υπάρχει κάτι πιο απάνθρωπο από το να μην μπορείς να δουλέψεις. And so there's a dark valley. Οπότε αυτό είναι μια πολύ σκοτεινή χαράδρα. But there are valleys of failure, Αλλά υπάρχουν χαράδρες αποτυχίας. valleys of broken relationships. Χαράδρες διερριγμένων σχέσεων. Lots of things drive us into the valleys. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μας οδηγούν στη σκοτεινή χαράδρα. How do we respond in the Και valleys? πώς ανταποκρινόμαστε μες στην κοιλάδα της σκιάς. Look at the psalmist. Τι λέει εδώ ο ψαλμοδός. Even though I walk through the deepest valley, I'm not afraid. Ακόμα και στην πιο βαθιά σκοτεινή χαράδρα να περάσω, δεν φοβάμαι. Why not? Γιατί? Oh, because the Lord answers all my questions. Είναι επειδή ο Κύριος απαντάει σε όλα τα ερωτήματά μου. Does he really? Αλήθεια? No, he doesn't. Όχι, δεν απαντάει σε όλα. And my wife and I have gone through lots of Και valleys. εγώ και η σύζυγός μου έχουμε περάσει από πολλές χαράδρες. And we ask, why, Lord? Και ρωτάμε γιατί, Κύριε, Why me? γιατί σε μένα? Does he ever tell you? Σου έχει πει ποτέ ο Κύριος? Sometimes he probably does. Μερικές φορές ίσως μας λέει, But he certainly doesn't always. αλλά σίγουρα δεν το κάνει κάθε φορά. And we are left to wonder, Και μένουμε με το ερωτηματικό. what's going on? Τι συμβαίνει εδώ πέρα? But you know what comforts us? Αλλά ξέρετε τι είναι αυτό που μας παρηγορεί? Not knowing all the answers, Όχι το να ξέρουμε όλες τις απαντήσεις, but simply having the Lord with us. αλλά το να έχουμε τον Κύριο μαζί μας.
This is the kind of shepherd the Lord is. Τέτοιος ποιμένας είναι ο Κύριος. A good shepherd doesn't always understand the problems the sheep are going Ένας through. καλός ποιμένας δεν σημαίνει ότι πάντα καταλαβαίνει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πρόβατα. And sometimes if we give verbal answers, they actually don't help. Και μερικές φορές όταν πάμε να δώσουμε μια συμβουλή στον άλλον στη δυσκολία του, καμιά φορά τα λόγια μας δεν βοηθάνε. Because we haven't been there. Γιατί δεν έχουμε βιώσει αυτό που βιώνει ο άλλος. So what do? Οπότε τι κάνουμε? In 1974, my brother lost his wife in a tragic automobile accident. Το 1974 ο αδερφός μου έχασε τη σύζυγό του σε ένα τραγικό δυστύχημα. Leaving him a widower with 3 little children. Και έμεινε χείρος με 3 μικρά παιδάκια. After the accident, Και μετά το ατύχημα, my parents went to live with my brother in British Columbia for several months to help him through. πήγανε οι γονείς μου και ζήσανε μαζί με τον αδερφό μου εκεί για κάποιους μήνες. Some years later, I asked my brother, Και μερικά χρόνια αργότερα ρώτησα τον αδερφό μου. when Dad got off the airplane in Kitimat that first day, Του λέω, όταν ο μπαμπάς κατέβηκε από το αεροπλάνο εκείνη την πρώτη μέρα για να σε δει, right after the accident had happened, μόλις είχε γίνει το ατύχημα, what did he say? τι σου είπε? What would you say? Τι θα έλεγε κανείς? I'll never forget my brother's answer. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την απάντηση του αδερφού μου. He said, Dad didn't really say very much, Δεν είπε, λέει, πολλά ο μπαμπάς, except μόνο εκτός, I'm here with you. είμαι εδώ μαζί σου. My father was a pastor, Ο πατέρας μου ήταν ποιμένας and he said, και είπε, I have conducted dozens of funerals, έχω κάνει πάρα πολλές κηδείες, but I've never lost my wife. αλλά δεν έχω χάσει ποτέ τη γυναίκα μου εγώ. I don't know what to say to you, Δεν ξέρω τι να σου πω, except εκτός από I'm here to hold your hand. είμαι εδώ για να κρατήσω το χέρι σου. Isn't that what godly leadership involves? Αυτό δεν είναι η πνευματική, πραγματική ηγεσία? Walking with those in our charge as they go through the darkest Το να valleys. περπατάμε με αυτούς που είναι κάτω από την ευθύνη μας καθώς περνάνε μέσα από τις δυσκολότερες κοιλάδες. Oh, there are some people whose first response is to spout off all kinds of theological answers. Υπάρχουν εκείνοι που η πρώτη τους αντίδραση είναι να αρχίσουν να σου λένε διάφορες θεολογικές θεωρίες για το γιατί συνέβη αυτό. Which in the end actually don't fit. Αλλά αυτές οι απαντήσεις πολλές φορές στο τέλος δεν ταιριάζουν. Remember Job's friends? Θυμάστε τους φίλους του Ιώβ? Job lost Ο everything. Ιώβ τα είχε χάσει όλα. That was a valley. Αυτό κι αν ήταν κοιλάδα. And then his friends came, Και μετά ήρθαν οι φίλοι του. and everything got worse. Και όλα χειροτέρεψαν. Why? Γιατί? They came to help him, Ήρθαν να τον βοηθήσουν, but every word that came out of their mouths made things worse. αλλά κάθε λέξη που βγάζαν από το στόμα τους τα έκανε τα πράγματα χειρότερα. Well, what's wrong with these guys? Τι ήταν το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων? It's not their theology. Δεν ήταν η θεολογία τους. Their theology was totally Η orthodox. θεολογία τους ήταν σωστή. The only problem was Το πρόβλημα όμως ήταν it didn't fit this circumstance. δεν τέριαζε η θεολογία τους and με by τη the- συγκεκριμένη κατάσταση. By the time they're done, Και μέχρι να τελειώσουν να μιλάνε με τον Ιώβ, Job is driven to the end of himself to curse God. ο Ιώβ φτάνει σε σημείο οριακό να καταραστεί το Θεό. That kind of help doesn't help. Αυτού του είδους η βοήθεια δεν βοηθάει. People don't need some smart guy Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται κάποιον έξυπνο να τους εξηγήσει τι τους συνέβη. with a swelled head. Με ένα πολύ μεγάλο κεφάλι. They need a compassionate person Χρειάζονται έναν άνθρωπο ελέους, συμπόνιας, with a huge heart. με τεράστια καρδιά. That's the kind of shepherd the Lord is. Αυτό τέτοιου είδους ποιμένας είναι ο Κύριος. He walks with us Περπατάει μαζί in the μας, darkest valleys. μέσα στις πιο σκοτεινές κοιλάδες. We may or may not know what causes this, Μπορεί να ξέρουμε ή να μην ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό που μας συμβαίνει, but there he is. αλλά εκεί είναι ο Κύριος. His rod and his staff, they comfort Η me. ράβδος του και η βακτηρία του μας παρηγορούν. Oh, I have to make a comment about that rod and Θα staff. πρέπει να πω και για αυτή τη ράβδο και αυτή τη βακτηρία. How can a rod and a staff be a comfort? Πώς μπορεί μια ράβδος και μια βακτηρία να είναι παρηγοριά? You know, we tend to think of the rod as an instrument of discipline. Συνήθως σκεφτόμαστε για τη ράβδο ως ένα μέσο
πειθαρχίας. You know, spare the rod and spoil the child. Υπάρχει αυτό το χωρίο από τις παροιμίες που λέει ότι αν δεν χρησιμοποιήσεις τη ράβδο, το παιδί δεν θα μεγαλώσει σωστά. But of course, that's not the primary function of a shepherd's rod or staff. Αλλά δεν είναι αυτός ο κυρίαρχος και πρώτιστος σκοπός της ράβδου του ποιμένα. What is the function of a rod? Τι είναι ο σκοπός της ράβδου? It's to nudge the sheep in safe courses. Είναι για να σπρώχνει τα πρόβατα να ακολουθήσουν μια σωστή και ασφαλή πορεία. If the sheep is in danger of going too close to a cliff, to nudge him in. Εάν το πρόβατο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε έναν γκρεμό, βάζεις τη ράβδο για να τον φέρεις προς τα μέσα. And if it's going to be used as a weapon, Και αν πρόκειται η ράβδος να χρησιμοποιηθεί ως όπλο, it's to beat the enemy wolf that attacks. είναι για να χτυπήσεις τον λύκο, τον εχθρό που έρχεται να επιτεθεί στο πρόβατο. This rod and this staff of the Lord Αυτή η ράβδος και η βακτηρία του Κυρίου is a nudge to us, είναι απλά μια υπενθύμηση σε εμάς. reminding us physically, God is here. Είναι ένας τρόπος, με φυσικό τρόπο ο Θεός να μας θυμίσει ότι είναι εδώ. Don't worry, Μην ανησυχείς. I'm walking with you. Περπατάω μαζί And σου. you don't need to fear any evil. Και δεν χρειάζεται να φοβηθείς κακό, οποιοδήποτε κακό. That's the wolf out there that might attack you in the dark valley. Είναι ο λύκος εκεί έξω που μπορεί να σου επιτεθεί στη σκοτεινή κοιλάδα. Never mind, Μη φοβάσαι. I'm here. Εγώ είμαι εδώ. That's the kind of shepherd people need. Αυτού του είδους ποιμένα έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Fourth, Το τέταρτο. the good shepherd invites his people to celebrate with him. Ο καλός ποιμένας καλεί το λαό του να γιορτάσει μαζί του. And he welcomes them into his life. Και τους καλωσορίζει μέσα στη ζωή του. And now we have this picture of the shepherd hosting a banquet. Και έχουμε εδώ λοιπόν αυτόν τον ποιμένα τώρα να έχει καλέσει τα πρόβατα σε ένα συμπόσιο. To which he invites all his sheep. Στο οποίο είναι καλεσμένα όλα τα πρόβατα. It's an amazing picture of hospitality Είναι μια φοβερή εικόνα φιλοξενίας and openness. και ανοιχτότητας. The shepherd doesn't only walk with the sheep, Ο ποιμένας όχι μόνο περπατάει με τα πρόβατα, he says to the sheep, come to me λέει στα πρόβατα, ελάτε σε μένα and celebrate with και me. ελάτε να γιορτάσετε μαζί μου. You know, people will notice when their leaders are aloof. Οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν όταν βλέπουν τους ηγέτες τους να τους κρατάνε σε απόσταση. Oh yes, they walk with us when they want to be sure that we are going where they want us to go. Ναι, βεβαίως, λέει, περπατάνε μαζί μας όταν θέλουν να μας βάλουν στη σειρά που μας στέλνουν για τον εαυτό τους, But they never invite us into their world. αλλά ποτέ δεν μας καλούν μέσα στον κόσμο τους. They protect us from themselves. Μας προστατεύουν από τον εαυτό τους. But this is a beautiful picture of festivity and honor. He fills their cups. Εδώ πέρα όμως έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, γιορτινή και τιμής. And Γεμίζει τα ποτήρια τους And he anoints them with oil. και τους χρύει με λάδι. He is a genuine host and they are genuine guests. Αυτός είναι ένας γνήσιος οικοδεσπότης και αυτοί είναι γνήσιοι επισκέπτες. And in the end, Και στο τέλος, wonder of wonders, το πιο θαυμαστό από όλα, he invites them to live in his house forever. τους καλεί να μείνουν στο σπίτι του για πάντα. But of course now we have learned Και αλλά τώρα έχουμε μάθει that this isn't really a psalm about a shepherd. ότι αυτό δεν είναι ένα τραγούδι I mean- για έναν βοσκό. If you're a literalist, Γιατί αν κανείς είναι κυριολεκτικός στην ερμηνεία, you can draw the pictures. μπορείς κανείς να ζωγραφίσει And I τις εικόνες. have a whole set of pictures, cartoons of this psalm. Και έχω ένα σωρό κινούμενα καρτούν για αυτή την They're εικόνα. really quite Και humorous. πολλά έχουν και χιούμορ. Until you realize Μέχρι ότου κάποιος να αντιληφθεί that in that world, ότι σε εκείνον τον κόσμο the word for shepherd η λέξη ποιμένας is actually a synonym for the word for king. είναι συνώνυμη με τη λέξη βασιλιάς. And so the first verse we could translate, Οπότε το πρώτο εδάφιο θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε: the Lord is my king, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς μου. therefore I lack nothing. Άρα δεν μου λείπει τίποτα. Therefore all my needs are met. Άρα όλες μου οι ανάγκες είναι καλυμμένες. Therefore I am secure. Άρα τότε είμαι ασφαλής. And I am invited to live in his house Με forever. καλεί να κατοικήσω στον οίκο του για πάντα. And isn't that just like the Lord? Και δεν είναι ακριβώς αυτός ο χαρακτήρας του Κυρίου? Hasn't he done that for us? Αυτό ακριβώς δεν έχει κάνει για μας? He has. Ακριβώς αυτό. He's preparing mansions for us Έχει ετοιμάσει κατοικίες για μας. that we may be with him for all Για να eternity. είμαστε μαζί του αιωνίως. He is our king. Είναι ο βασιλιάς μας. Finally and very quickly, Και το τελευταίο, το πέμπτο.
The good shepherd sends his hounds of goodness and mercy after his Ο people. καλός ποιμένας στέλνει τους κυνηγούς του ελέους και της χάρης προς το λαό του. Now, I don't know how it is in the Greek, Δεν ξέρω πώς το μεταφράζει στα ελληνικά. but in the English, this is usually translated very poorly. Στα αγγλικά συνήθως δεν μεταφράζεται καλά αυτή η έκφραση. Something like, surely goodness and mercy will follow me all the days of my Συνήθως life. μεταφράζεται βεβαίως καλοσύνη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου. Is it that way in Greek as well? Verse 6. Verse 6. Ναι. Στα ελληνικά λέει βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί. Follow me, yes. But the word doesn't mean follow. Αλλά η λέξη στα εβραϊκά δεν σημαίνει απλά ακολουθεί. Hebrew has an expression for following. Υπάρχει άλλη έκφραση που χρησιμοποιείται στα εβραϊκά If για I'm- κάτι που ακολουθεί. If I'm following Jeff, Εάν ακολουθώ τον Τζεφ, I am walking after him. περπατάω πίσω από τον Τζεφ. That's English and that's Και Hebrew. αυτό υπάρχει αυτό και στα αγγλικά, This- στα ελληνικά και στα εβραϊκά. This isn't that word. Αλλά δεν είναι αυτή η λέξη εδώ. This is the word that is used of a hound chasing a rabbit, Εδώ είναι η λέξη που χρησιμοποιείται όταν το κυνηγόσκυλο πάει να πιάσει το λαγό. or a cheetah chasing an antelope. Ή η τσίτα που κυνηγάει την αντιλόπη. It's a remarkable picture. Είναι μια φοβερή εικόνα. Though we who are in this fallen world, Εμείς που βρισκόμαστε σε αυτόν τον πεσμένο κόσμο, we have rebelled against God. έχουμε αποστατήσει ενάντια στο Θεό. What kind of hounds should the Lord send after us? Τι κυνηγόσκυλα πρέπει να στείλει ο Θεός να μας προλάβει. What do we deserve? Τι μας αξίζει. Surely fury and judgment will hound me all the days of my Θα life. έπρεπε να λέει εδώ πέρα, βεβαίως η οργή του Θεού και η κρίση του Θεού θα πρέπει να με κυνηγάνε όλες τις μέρες της ζωής μου. But it's the opposite with God. Αλλά εδώ με το Θεό είναι το ακριβώς αντίστροφο. He sends after us his hounds of goodness and mercy. Αυτό στέλνει να μας κυνηγήσει με το έλεος και τη χάρη του. This is what lost sheep need. Αυτό ακριβώς χρειάζονται τα πρόβατα που έχουν χάσει το δρόμο τους. This is what tired sheep Αυτό need. έχουν ανάγκη τα κουρασμένα πρόβατα. Wayward sheep. Τα πρόβατα που περιπλανιούνται. The mercy and the goodness of God. Χρειάζονται το έλεος και την καλοσύνη και τη χάρη του Θεού. How about us? Εμείς, When my students don't perform well, όταν οι μαθητές μου δεν τα πάνε πολύ καλά, how do I respond? πώς αντιδρώ? Get angry? Θυμώνω? Come on. Γιατί δεν τρέπεστε λίγο? Why don't you work? Γιατί δεν What's wrong with you? Τι πρόβλημα έχετε? Or do we come up to them Ή μήπως τους πλησιάζω and ask, και ρωτάω, is there something wrong? υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Got a problem? Τι συμβαίνει? Can I help you? Πώς μπορώ να σε βοηθήσω? What kind of goodness and mercy do you need today? Τι είδους καλοσύνη και έλεος χρειάζεσαι σήμερα? This is a leader according to the pattern of God. Αυτός είναι ένας ηγέτης κατά Θεόν. And when I read this text, Και όταν διαβάζω αυτό το κείμενο, I celebrate what the Lord has done for me. γιορτάζω αυτό που ο Κύριος έχει κάνει για μένα. And that is a wonderful gospel. Και αυτό είναι ένα θαυμαστό Ευαγγέλιο. But I'm also forced to ask myself, Αλλά αναγκάζομαι επίσης να θέσω στον εαυτό μου το ερώτημα. when I look in this mirror, Όταν κοιτάζω αυτόν τον καθρέφτη, what do I see? τι βλέπω? Do I lead the way God does? Οδηγώ εγώ τους ανθρώπους όπως ο Θεός τους οδηγεί? That's the challenge for me Αυτή είναι η πρόκληση για μένα and for you. και για σένα. Whether you're leading one or two people in the family, Είτε οδηγείς ένα-δυο πρόσωπα στην οικογένεια, or in the business, or in a class, ή στην επιχείρησή σου, ή στην τάξη σου, or in the church. ή στην εκκλησία. Celebrate the goodness of God, how He has led you. Γιόρταζε την καλοσύνη του Θεού όπως έχει οδηγήσει εσένα, But be inspired by this image αλλά να εμπνέεσαι από αυτή την εικόνα. to shepherd according to God, Να επιμένεις κατά Θεόν for His glory, για τη δική του δόξα, His honor, την τιμή and the well-being of His sheep. και το καλό των δικών του προβάτων. It's His flock, Γιατί είναι δική του η πίμνη, not yours. όχι δική σου. May God help Ο us. Θεός να μου βοηθήσει όλοι. Amen. Αμήν.